He's a senior one at that. He has a very big church. He's a pastor of thousands, both physical and virtual. And we're going to go to get to know how he does it, how he meets these people, the kind of ministry he does, for how long has he done it anyway, and all that. Join me, welcome Pastor Tom Mugerwa. The name is not new to any ears here in Uganda. He's the man we have on the show this evening. Pastor, we are so glad to have you on UBC TV. Nice. Uliotya obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ssebo. Mukama atukumye bulungi. Okay. Pastor Tom Mugerwa yani? Pastor Tom Mugerwa yani, umanyifu abasajja ba Katonda, especially me. Seetaaga kumanyika nnyo wabula gwempeereza kasita amanyika kiba kimala. Naye ndi muweereza wa Mukama Katonda, servant of God, mpeereza nga ndeeta abantu bangi gyali. That is gwe mulimu omukulu Katonda gwe yankwasa okukyusa abantu bangi baleeta gyali. Okay. Nga bw'olaba Sitaani naye bw'akozesa abantu bangi, akozesa abalogo, akozesa abasamizi okuleeta abantu kusaidiye. Naye naffe Katonda tukozesa okuleeta abantu bangi ewa Katonda. When do you start ministry? Emyaka mingi kati nkwenda myaka gisukka mu 3 mpeereza Mukama Katonda, era Mukama akoze omulimu munene gw'amaanyi kubanga nze nsitiikinga ku kkolo yange. Mukama yampita kukyusa abantu bakutwala gyali. Teyaŋŋamba banenya oba bakolokota oba nti lwaki mukola kino, kubanga sometimes ebiseera ebisinga I may say nti people are doing things they don't want to do. Okay. Omuntu anywa walagi aba tayagala kufa, aba anoonya kusanyuka, naye so blinded nti yalowooza nti kyakola kyekijjemuwa emirembe. Kakati no gwe mulimu nga gwange nemuga nti munnange, what you are doing is the way of death, ogenda kufa. Okay. Ekkuba eddamu lyerino. Akati nemulaga nti nekkuba lyeddamu, era gwe tosobola kuva mu kkuba eryo by yourself. Ne bw'okkiriza Yesu Kristo n'ayingira mu bulamu bwo, akukyusa n'akuwa amaanyi okwabandoninga ebintu ebyo n'ojja eno ewa Katonda n'akolamu omulimu omulungi. We hear different stories from different pastors and men that serve God. In your case, watandika, somebody will tell you nali mu buliri Mukama nampita naŋŋamba agenda okole bwoti. Another one will tell you nali mu dduuka eddoboozi ne liŋŋamba kino kiveeko genda otandika okumpeereza bwoti. Okay. With your case, what is the story? The story yange nali bweru, nali London, nali ngenze kukola kyeyo, nali nakakolako emyezi 6 nenfuna call. It came in the form of a dream. Ng'eddoboozi liŋŋamba nti Tom, ddayo genda onzimbire eggye erinaalwana ne Sitaani biseera bino eby'enkomerero. Erinaalwana ne Sitaani kulaba nga abantu bava mu njegere za Sitaani okudda eri Mukama Katonda. Okay. Era olujegere olusooka, the first bondage is the mind. Endowooza y'omuntu ye bondage esinga. Abasinga obungi baagala nnyo okuva mu bondage z'obwavu, ez'endwadde, every kind of infirmity. Naye olujegere olusookera ddala Mukama Katonda lwe yaŋŋamba is the character, endowooza y'omuntu. Kagamba endowooza y'omuntu, I may say nti your mind can make you live longer, your mind can shorten your years. Okay. Right? People are going to prison because of their mind. So how do you start? You're in London, Yes. The dream comes, you translated it into what you really had to do. So did Kakati you no, go on to the plane the next day? I obeyed, kubanga eddoboozi lyali so clear. I obeyed, ne ŋŋonda maaso ga Mukama Katonda, ne nzija
nga simanyi wentandikira nenzija nembeera nga nkyali nga believer nga bweninda Katonda. Omanyi God alina timing ye sapapa nemanya nti Katonda angambye kuddayo naye waliwo time ye wanaatandikira. Nengenda nembeera ku Miracle Center nga believer, then nga bwe tusaba n'okusaba awaka mpola mpola nga tusaba awaka n'abantu nga bajja bakuŋŋaana kakati eventually olwokubanga Katonda aba amaze okuteekako bwakugamba nti genda otandike ekintu kino era n'ability gye tuyita anointing agikuwa supernatural ability, amaanyi aganasobola okukola ekintu ekyo era abantu beyongera okujja, abantu beyongera okujja, then eventually it becomes a fellowship up to now. I'm looking at you were working in London 6 months down the road. Yes. This is when this comes. So you drop the work you were doing. Yes. Flew back to Uganda. How were you surviving? Because you had no job back in Uganda. You left the job in England. Wabeerawo otya ng'okomyewo Uganda? Kati era ekyo ekibuuzo kikulu nnyo. Kugamba Katonda bwakugamba nga bw'olaba Musa yali alunda ndiga. He was earning a lot of money. Prophet Moses yali alunda ndiga. Mukama n'amugamba genda osumule abaana ba Isirayiri okubajja mu bondage y'e Misiri. Era bwe yamugamba n'amuwa ne provision. Kati Katonda kyakwagaza is to obey. Kugamba ekintu kya Katonda kiyinza okutandika ne suffering naye eventually kivaamu amakulu. So did you suffer the first days? Yes. Because I had no job. Nali mbeerawo nga sirina kyenkola, nkola buntuntu kulima, kukola kibwebuto butono nnyo. Kasita abaana nabalimiranga emmere ne balya, naffe ne tulya, kubanga already nali nina ennyumba nga sipangisa. Ne ngenda mu maaso bwenti. Naye eventually. How long did that take you? Embeera egyo nalimu. It took like almost 5 years nga nzeeyo down once. Naye olwokuba nali nzeeko n'obusente butonotono obwo nabo bannyambako kola obuntu butono, ate ekyannyamba ne omukyala wange n'afuna omulimu ye ng'asobola okukola nga nze mpeereza Mukama Katonda. Didn't you have any regrets? Because I'm imagining somebody dropping a job in the UK where thousands admire to go and work. Yes. You drop that job to become jobless in Kampala as you wait for God. Did you regret? I can't. Nga sisobola kuregreting. Even when you suffer? Kubanga kankubuulire mukwano gwa nti okujeema ate ye regret esingira ddala bunene. Mwomanyira dda nti Katonda ayogedde naawe ate gwe n'osalawo n'ojeema. Bw'ojeema osooka n'ofuna ebirungi. At the end you suffer permanently. Bw'ogonda osooka n'obonaabona naye ate olaba omukisa permanently. So choice eba yo. Yesu yagonda bamugamba jangu ofe ku musalaba. He had to suffer. Naye bwe yagonda kati ye kabaka w'abakabaka na prospering. So abantu abamu ekibagaana okugonda kubanga abatalaba mu maaso Katonda kyagenda kukola. Naye Katonda is of timing. Amanyi time ye asobola okukolera ddala specifically. Waliwo okuwaayiza Katonda si yaŋŋambye. Naye Katonda bw'omanya nti Katonda yagambye ng'owulidde eddoboozi lye tayise muntu naye nga yennyini yazze n'ayogera, kubanga eddoboozi lyayogera nange nga ndi mu kirooto ne manya nti whatever case Katonda ajja kukola era n'asobola okukola. It is you personally. Yes. That the voice to talk to. Very definitely. I'm looking at the family, the wife and the children, suffering because of your dream for 5 years. Kakati kankuzeeko emabega nti bwe nawulira eddoboozi eryo nange nasooka neetya neŋŋaana. Kati bwe nagaana okujja ffe emaaso neŋŋamba sijja kgenda, siyinza kuddayo kubonaabona kuba nali kuno nga mbonaabona nnyo. Akati nesooka neŋŋaana. Akati neefuna obulwadde. Okay. A terrible disease. Ate London
tebasobola kukuwa ene medication nga tebanakuzuula bulwadde, tebalinga basawo bawano. Abasawo bano bayinza okulimba ne bakuwa eddagala lyebasanze, naye eri bakebera buli kintu kyonna, musaayi, mutima, ki, everything. Mu kiseera ekyo siriimu yali yakajja, nga balowooza nti oba nina siriimu, nebakebera siriimu nga tewali. Naye nga ŋŋenda musujja nga njokya nnyo kiwazi baani, njokya amagulu gaali menyese, ne bakebera ne bagamba nti buno obulwadde bwewa mu Uganda tewali abumanyi wano. Okitegere kakati neeziramu nenfuna ekirooto, eddoboozi liŋŋamba, the same voice liŋŋamba nti when you feel bw'ogaana okgenda okweza Mukama Katonda ogenda kufa. Okitegere then era nzijeeka mu kirooto ekyo nga sinakivaamu nenenya mu maaso gamwe nga Mukama Katonda, forgive me, I will go. Olwagoloka bwe nti yali tatambula nga sobola nakutambula, I was admitted in the bed mu ddwaliro nga bali kumpi nakukola ki kunsiibula nga sitebalina kyakola. Olwamala okulota ekirooto ekyo nensubmitinga, nenva ku kitanda nentambula. Era dokita nanewuunya nti kiki, nemugamba nti I'm feeling all right. Nga siinawo kannuma konna. That's very late in the morning. Kwegamba njagala nkulage nti God is not ceremonial, God is practical and is real. Omanye abasinga obungi tumulabanga mikolo bukolo. Naye is practical and real. Right? So that's when you started planning? Naye true. Era bwe natuplaninga ne ŋŋamba naye bali relatives bange ebweru ne bagamba bannange I'm coming back. Kati bo ne bagamba no, oteeka okuba nga ogudde eddalu ndowooza olina mental case. Ne bagamba no, I don't have any mental case. Nzirayo. Kwegamba bo nga tebakitegeera. Era ne nkwata tiketi nensala kubanga tiketi yali expiring, nze nensala tiketi nekoma museera ebyo nanka yali nanyangu nnyo nga tetwetaaga visa twagifunanga ku kisaawe nga tebagana nakugaana. Okuyingira London was very very easy. Late 80s awo. So you would be among the richest in Kuba Cheyos by now. Ate eringa museera ebyo nga waliwo scandals wano mu Uganda nyingi nga abantu bagendanga ne balimbalimbanga ne babawa amayumba ga bwerere ne babawa nga tukayita kamwanyi nga bakuwa allowance in the weekend, refugee ngene walwana nga nalwana nenziruka byabufuzi ng'osobola okukola ki ate nga noonoonyo n'omulimu olala ate n'okola kugamba people nga bafuna sente empitirivu obungi. So you come back to Uganda. You first wabudama ku Miracle Center as a believer, an ordinary believer. Yes. Now, 5 years down the road with no job, doing simple things to survive. Yes. I'm looking at a family, children and the wife who were looking up to you. You have dropped a very good job in the UK, coming here to look at them. Ate ekyomukiso mulungi nti mukyala wange was born again nga bitegeera bulungi rawo namunnyonnyola feeling very happy. Again to obey God. Ne tubeerawo for those 5 years. Katonda atukuuma tugenda nga atuukiriza okwagala kwe. Era ne tulaba nga when you stick to your call, nesikivaamu. Omanyi kati nyinza okulaba nga Katonda n'ayita omuntu okuyimba gospel music. Yes. Naye n'alaba nti watebijja kufuna bulungi n'abyebukako n'agenda akola ebirala. Sing some love songs. Anointing nawuza nti ejja mugoberera nemuvaako. Neyesanga nga ebintu bifudde. Naye when you stick to your call, Katonda akola. How do you know that this is what God called me to do? How do you tell? Because we do so many things. Yes. How do you tell that now my calling is this? God is a spirit. Katonda mwoyo is invisible. And
naffe tuli myoyo, we are spiritual beings. The only difference, we are fixed in the physical body. Netwerabira nti we are spirits. That the spirit talks to the spirit. Right? Yes. But when you surrender your spirit to God, he will talk to you. Nga Sitaani bw'asobola okwogera n'omuntu owuwe. Abo abasami, they are not themselves. Waliwo emyoyo egyogera nabo ne gibagamba genda okole kino, gekola kino, okola kino. Kakati owaffe kinagambye nti owaffe mutawana buliwo nti tumufuula seremonio. Tayogera, tawulira, wabula ogenda bugenzi kuyimba mu kanisa n'okomawo eka ne weebaka. You don't communicate with your God at all. Whereas the witch doctors, they communicate with their gods. Bo boogeraganye ne Katonda wa. Lubaali yaŋŋambye bw'ati, emizimu gyaŋŋambye bwe giti, gyaŋŋambye genda osamire, gyaŋŋambye genda okole bwoti. Naye awo kaana ffe ne tufuula Katonda waffe ddamu. Tayogera, tawulira. So how do we get to notice that God called me to be on TV? What are the signs? How do I get to know? How do I get to hear his voice pointing at that? Yes. Kakati Mukama ajja n'ayogera naawe mu ddoboozi, n'owulira eddoboozi lye, and you can discern it. N'omanya nti Katonda ayogera nange. Nga bw'olaba omuntu agenda okwenda, waliwo eddoboozi ly'awulira mu ye. Tamulaga ati fuuka butuzi bw'ati. Awulira eddoboozi limugamba nti genda akawala ako, genda okakwane, genda obeere nako. Kakati eddoboozi eryo Mukama Katonda aligamba nti akati tandika radio. I'm talking about now an individual watching you, myself, him or anyone. If God is calling someone, how can this person know that God is telling me to do this? Yes. Kakati ekisooka obukulu oteekwa okuba nga Bayibuli egamba nti ababiri tebayinza kutambula wamu okuggyako nga bakwatagana. Oteekwa okuba nga okwatagana ne Mukama Katonda to talk to you. Okay. Ekisooka nti osooka n'omukkiriza n'ayingira mu bulamu bwo, n'akozaamu Sitaani yenna n'amaloboozi ge, obanga ye tajja kwogera nga ne Sitaani akyayogera. Then bw'ayingira mu bulamu bwo n'atandika okwogera naawe. You open your, omanyi tulina amatu gano gali physical, and these physical ears were made to hear physical things only. Okay. Gano tegasobola kuwulira spiritual voices at all. Naye gali ag'omunda Sitaani yagaziba, kati omuntu abeera tawulira, awulira bino byokka byebweru. Naye when he enters you, he open your spiritual ears. N'otandika okuwulira okuva eri Mukama Katonda. Sitaani yatuziba amatu gali ag'omwoyo. N'aba nga yekka yayogera. Era teri muntu yalanga nti Sitaani ayogera atya. Teri abuuza. Babuuza Katonda ayogera atya. Kubanga Sitaani bamanyi nti bw'ayogera. Era ga Sitaani yankemye ne ngenda n'enziba. Omubbi bamukwata, munnange ensasira Sitaani yankemye. N'ombuuza yakemye atya. Eddoboozi yaŋŋambye genda okole kino. Naye bw'etuuka ewa Katonda nti Katonda tamanyi bw'ayogera. So Katonda tayogera na mutima mukyafu. You need to be cleansed by the blood of Jesus Christ. Then noyita omwoyo wa Mukama Katonda n'ayingira n'agopeninga ears n'atandika okwogera naawe. N'akudirectinga. So you come, when do you open Moto on the Christian Fellowships? In 1990. 1990. I must have been in baby class or first class. Definitely 90. How easy or difficult was it to become what you seek? It was very difficult. The situation was very bad. Income nga tewali, ebintu byonna ebyenfuna nga bizibu, abantu baali bakava mu ntalo. Naye on scratch. Era kinaga nze I am very hard working. Nga nkwata enkumbi ne ngenda ne nnima, abaana bange ne balya, naffe ne tusobola okulya. Ne nkolakolayo obulimu obutonotono awo, casual labours obutonotono, osiika mandaazi, kabalagala. Mukyala wange eventually ye yafuna omulimu nga could survive. Tuuka lwe twasobola genda nga tukulaakulana, tusobola okubeera nga
katonda atuprovidinga. How about the church itself? Because church calls, how do you start the church then? It calls for mizindalo, putting up shelter for people to congregate. Yes. The poor you then, how did you manage? Twali na mizindalo to start. Twali nga twogeza kamwa kokka, twatandikira mu nnyumba nga twogera nakamwa, kakati abakiza ne beesonda nga tumaze okuwera ne tufuluma bweru ne tukubawo ekibaawo era nga tukyayogeza mimwa ne twamala ne abakiza era ne beesonda. People we are so eager okuweereza Mukama Katonda nabo nga balaba Katonda byakola ne beesonda ne bagula emizindaalo tonotono, tugenda nga tugaziwa paka twafuna emizindaalo egy'amaanyi. Many people look at church as today. People starting churches are looked at as people starting business. Have you thought like that also? No. Do you think everybody that starts a church today is on the same theme like you, the same target like you? I don't know so much about that. Naye waliwo abantu nze bemanyi nga batandika kanisa through call nga bayitiddwa. Naye mpulira abamu bakikola nga banoonya bizinesi abo gye bali omanyi wabeerawo Katonda ne sitaani najja ne yeenyigawo awo mpola. You are running a ministry here in Mutundwe. Yes. How are you managing yourself? How do you do things to have your name all over the country that we can even look for you? Akati ekibuuzo ekyo njagala kukiddamu nti teba looking for me, naye baagala ekigambo kya Mukama Katonda ekifulumamu kibaloonya kugamba abantu. You're not the only one. Yes. Preaching that chigambo cha Mukama. It is all over this town. There is a difference. Actually, there could be over 10 churches around Mutundwe alone. Thank you. What special thing is there about you? Waliwo ekigambo kye bayita seasonal word. Word of the season. Kugamba ekijja mu muntu mu season wakati bwe tugambe bwe mba nsomesa mu maka. Nsomesa maka. Kakati waliwo ebintu ebiri current ebigenda mu maaso. Katonda n'akubikkula n'akumanya nti akati ekigenda mu maka is spirit of fornication. Omuzimu guyingidde mu bwenzi. Omuzimu gw'obwenzi guyingidde mu maka mungi. Spirit of divorce, abantu baawukana. Kakati Katonda n'akuwa the corresponding message. What we call a touching message. It is season. Kugamba n'olaba nga omuntu osomesa ku kintu ekiriwo kiseera ekyo. That message is so much touching eri abantu kubanga amanyira ddala nti ekintu kino kisoboka okuvaawo, kisoboka okukyusibwa. Waliwo enjawulo wakati w'okuwa ekigambo ekyedda, Mukama n'agamba bw'ati, Luka n'agenda egindi, stories zebabika. Naye ebintu ebyo okubireeta relating them to the present. Oh, definitely. You call. So is your message a design by God, or it is your strategy it is not my to keep your ministry? No, it is directed by God. Katonda nga bwe nagambye nti eri mu Sitaani ba witch doctors. Sitaani abawa liberation. Nabagamba nti this is this, kati mugende mukole bwe mutikola bwoti. Naffe Katonda akuwa liberation. Nagamba nti kakati ekigenda mu maaso abantu baweddemu amaanyi. Like this time ebiseera bino abantu bangi baweddemu amaanyi to believe God. Balabanga Katonda yabalekawo nga Katonda ataliyo. Olwabiro byonna ebigenda mu maaso, incurable diseases, what. Naye akati noleeta Katonda akuwa answer ya buli kintu ekyo. And people ne baddamu amaanyi, they are comforted. Ne basobola okumanya nti Katonda ebintu bino abirimu, asobola otuyamba bwati ne bwati.
Elsewhere, we hear of your colleagues, fellow pastors, in so much into a line of instant miracles. Oyagala visa, jangu, oyagala genda wa, jangu, things like that. You seem not to be in that line. Why? Don't you just wish people well? Or you just have a different strategy? I will insist on that. Okay. Akati nze njagala nkubuulire nti miracles n'abasawo betuyita abasawo abaganda babikola. Which doctors do miracles. Ne bannabbi ab'obulimba bakola ebyamagero. Naye ewa Katonda zino nti byamagero okusooka. Ewa Katonda is relationship. Kati mukwano gwaye gwe owasa omukyala si lwa kubanga akwagalako bintu omuwasa kubanga you have a relationship. Kati when you have a good relationship n'omukyala wo osobola omuwa byonna byayagala. Naye abantu abasinga obungi Katonda bagala mukuula bukuuzi. Tebamulina relationship, tebafaayo, basigala mu their own ways, sinful ways, naye kasita yaafuna ekyamagero. And miracles ebyamagero tugenda bireka wano ku nsi. Naye relationship tugenda nayo mu ggulu. And that is our destination, heaven. Nolwekyo omuntu bw'afuna good relationship ne Katonda abikola. Katugambe ntera okusomesa abakyala ne bagamba nti omwami nga alaluse ayenda akola kino gwe yingira mu Katonda. What is Katonda? Katonda is love. Love him unconditionally. Gwe tomukola byasasa. Never pay bad for bad. Gwe yingira mu Katonda. Change your characters. Mukole bulungi, mwagale, akomyewo kiro, atamidde, ava kwenda, okimanya ava kwenda, gwe mukole bulungi, mutwale munaaze, omunye abakyala abamu love bagiteekako ba baby, mufu kyo giteeka ku musajja. Musajja is the first baby awaka. Kati bw'ogaana bw'omuneegerekitinga nga yafunayo akawala akalala ebweru akanaamu n'asinga okusingako gwe. Era akati gwe n'ozannya paati n'omwagala n'okusinga abaana. Men He automatically changes. Yes. Kakati omusajja bw'alaba ekyo ekyo kyokka kimukyusa. So it's not about the miracle. No. Oyinza okuba kati how you do things at home. Kati omusalidde afunye sente, afunye ebigaga, naye nga there is no peace at home. Era abamu bajja wano nga baagala kwetta. Naye nga bagagga balina emmotoka mukaaga waka, abaana bali international school, naye nga baagala kwetta. Because miracles tezikyusa mind yamu. Pastor, I'll come to that. Are you friends with your colleagues, fellow pastors in this town? I don't need to be friends with anyone. I want to be friends with God first. But are you friends with them? Yes, I have friends. Abanzikiririzaamu. I mean fellow pastors, do you pick call them? How you Yes. A lot of them. How come you don't share ideas? That many of them are choking their followers on... Toyinza kusharinga ideas ya muntu nga yalina kyasitikinzeeko. Isn't that selfishness if you don't share advice? It is not selfishness. Kakati omubuulira n'agamba nti no. Oyinza omubuulira n'agamba nti nedda guno omulembe gwakweyiiya. Abantu bwe bagamba nti ate bakyuse ndowooza kati baneeyiiya batya. Olina kuyiiya n'oferaafera mpola bwoti. Naye ng'ate ne Katonda alina amakubo ge agalikkiriya ng'asobola okuprovidinga omuntu nga tabbye, tafeze muntu, takoze eki. Okitegedde? N'olwekyo ekyo abantu kye bamanyi balowooza nti bw'okyusa mind ojja kuwavuwala. Era waliwo enjogera egamba nti obuntu bulamu bufiiriza. Naye tusobola okubeera with a clear mind ate Katonda n'aku open up doorways, good ways. Katugamba obadde okola by'amasannyalaze ng'obba. Let me give you an example. Yes. Obba abantu obafera obaguza wayo enfu obalimba nti ate mbuze sente zino nga tozoguze n'olowooza nti awo ojja ogaggawalira. Naye ate oyinza okukola amazima. Katonda n'akuteekako favor n'akuwa abantu ne bakulemerawo. Pastor, this blame will come to you, senior pastors, yes, senior leaders in faith who are doing the right thing and don't take time to guide others following you
who are veering from the right path. naye ekitwayinza And we right too not at all. to blame you and look at you as selfish. Not at Those all. of you who are doing the right thing. Kaakati no kanvule ne gavumenti erina ebintu byegamba abantu nebagaana obikola nga bo baagala kukola kirala nebagaa nti bannaye mukole bwe muti kaakati nga waliwo okugema abantu bagee bane mugeme muwone covid abalala bagaanye badduka buti bakwata lwampaka. So you cannot force a horse okunywa amazzi okitwala ku luzzi naye toyinza giforcinga kunywa. Kaakati nange abantu mbabuulira naye when they refuse siina maanyi gasobola baga nti kino kyekituufu naye nga nze mbabuulira. Government had a plan some time back to bring up a policy that would bring you pastors under an umbrella where you would get guidance. Those of you who are senior, guide the junior ones and Why don't you call? Why are you calling me senior? with a 30 years experience, seriously. Yes. If I don't call you senior, then I would be making a mistake. Guide others, an umbrella where you would fall, to have a chance to eliminate those who are doing wrong things. The other day we had the story of a pastor who connived with his wife, pastor, and sacrificed their landlord's child to use the magic and get followers. So government had a plan to come with such a policy that would help eliminate such people and keep those that are on the right path. I didn't hear your view, but I interviewed a number of pastors who were against it. Do you think there is need to unite pastors, bring them together in one umbrella and get rid of those that the community thinks are not doing the right thing? Ekyakati kibeera kizibu kubanga buli omu alowooza nti ye mutuufu. Kakati olabye nti waliwo abamu bagamba nti miracles njagala, omulaga nti you want the mind, omulaga nti njagala kino. Kakati kiziba kizibu ndeka mwambuleera. It's only God who can judge the rightful one. Yasobola naye okubateeka mwambuleera mpozi osobola bateekamu naye era bajja kusigala nga balwana nga bwolaba leopard n'ogiteeka n'embuzi mu kisenge kimu bweyagala era bajja kulumangana. How do you feel yourself to be holding a title pastor with a man who can sacrifice a child, with a man who tells lies, broad daylight, with a man who fakes miracles? Ayitawo bwati abantu ne bagwa. I've not seen that in your church. How do you feel personally to hold the same title pastor with such people? Are you happy? I am not happy. Naye the judge is God. Kubanga ye yayogera n'agamba nti bangi abalijja ne bagamba twakolanga ebyamagero twawonyanga abalwadde ne mbagamba muve wendi mwabakola ebitali bya butuukirivu. Kwegamba doing all sorts of work anowonya abalwadde n'okola ki si a passport ekutwale wa Katonda. But we get our desperate people going to such churches. Oyinza kubyejjako. Tolina buyinza kumugamba nti lekera kuyita pastor. Tosobola. Olina okubeera nga omulekera Katonda yagenda okujajinga. Naye nze paati gye nsobola okuzannya kwe kukola ki? Kwe kubuulira abantu amazima. Era bangi bavuddeyo mu mbeera efaana bwetyo nga maze okutegeera amazima. So as the community, are you saying we can do nothing to the false prophets, fake pastors, fake religious leaders, criminals who hide into such titles? Very difficult. Era ogwo omulimu tugulekera poliisi. Teri ayinza gusobola. How would you advise police to handle? Era poliisi kati bwiraba ng'oyo yasacrificinga omwana ng'emukwata ng'emusiba. Ng'emukwata ng'emusiba. Bw'alaba omuntu akola ebirala balaba oluusi bayinza okukwata abakazi. That is a police case. Naye gwe toyinza kumwerijja kunonga nti why are you doing this? Stop being a pastor. You don't have that authority. How about quarrels amongst pastors? One stands in his church to attack the other one brings more fire, the other one like that. What do you think about it? I will not say I've heard you in any, but at least I'm sure you're in Uganda and you have heard. What is your view about that and how can it end? Actually, what image does it give when people that have to preach discipline? It is not a surprise. Kubanga Yesu yabyogera. This is the end time period.
nti abantu bagenda banga bakyawagana, abamu baba bagenda kudda emabega, abalala bagenda kuwaŋŋanayo, Forest Loni nakwakyuzinga. Kati ebyo byonna bibiriko. Ffe abamanyi Bayibuli tusaba busabi nga Mukama Katonda taasa abantu bano, naye it is truth eri nti abantu mene bagenda kukola ebintu ebyo. Nolwekyo it is not a coincidence nti bayombagana bokka bokka. Sitaani agenda kusituka okutabula ekkanisa, kyobula nti Katonda ateekawo abantu abanaayamba ogatta ekkanisa. How lucky are you? How come you have not been attacked by anyone? Nze nsinga okwatakingibwa ndowooza. Naye what do they say about you? Omutawaana oguliwo, I mean, sandiguse mutawaana nti I don't respond. Ndowooza kyova tompulira mu ntalo. What do they say about you? I've not heard. Nti nsomesa bisobu, nsomesa mizimu, nsomesa biki, naye you don't respond. Bw'orespondinga ate ogaziya. Katugambe bw'obanga osanze embwa n'ekuboggolera, naawe n'oboggola, okimanyi nti mwembi nfuuka embwa. Bw'oba oyagala embwa erekeraawo okuboggola, then gwe fuuka omuntu, keep quiet, otambule, ejja kulekeraawo okuboggola. Omutamyivu ng'akuvuma, naawe n'omwanukula, muyomba olunaku lulamba. Naye bw'atandika, kubanga toyinza mujjamu kiri kimufoosinga kuvuma, naye gwe muleke tambula. When he sees you silent, can't he get attracted to do more? Singa akuvuma n'osirika, naye tayinza kujja nakuba tayinza kufuna maanyi. Kakati nze ebigambo bye mwanukula bye bimu energizing ate okwongera okuleeta ebirala. Nga bwe gaa nti embwa bw'ogyanukula ate bw'ogyongedde amaanyi okuboggola. So embwa ezikulumba tozaanukula gwe oleme kufuuka mbwa. Pasa wetu wekutegedde. Okay. You are a very good preacher when it comes to family. I want us to look at family because that's what has made you so popular. How do you see the word family today in Uganda? In the perspective of our cultural settings, the different beliefs in the country, how do you look at our family as a term in Uganda? Because it's the first unit of the nation. How do you look at our family currently today in Uganda? True. Akati no Katonda olubereberye yatonda omuntu n'amuwa omukazi omu ng'anoonyeza ddene atya Katonda. Kakati omuntu bw'abeeramu bwe yeeyiza ebibye n'aleeta abakyala abangi gye tuyita polygamous family, omutawaana gusobola okutandikirawo, kubanga olaba ababiri bokka bano, omwami n'omukyala, basobola okudisagreeinga, naye ate bw'oleeta abakyala 6, what a big disagreement will be there. N'olwekyo ekisookera ddala nti kwe kubuulira abaami okulekeraawo ebyobwenzi. Teri mukazi mubi, buli mukazi yenna mulungi, ne bwe weegomba waliwo abamufudde omulungi. Mu kifo ky'okwegomba oli gwe bayonjezza ne bamumyusa ne bamukola ki, lwaki ogwo tomumyusa naawe n'afaanana ng'oli gweegomba? Nedda, anti abasajja balina character ze baagala oba abakyala kyagalamu omukyala. Bw'olaba ng'oyagala wakabina ng'omutwala mufako omukyala wo ng'amuteeka akabina. So buli mukyala yenna appearance osobola gimufuula giweegombe. So is polygamy the main challenge in our family today in Uganda? Polygamy n'obwenzi. Obwenzi kugamba omusajja nga is not satisfied n'omukyala we ng'ayagala okutambula. Kakati omutawaana guliwe guti abasajja abasinga it can be genetic, nga kiva mabega, nga family yonna erimu obwenzi bungi. Kakati awo deliverance mwejjira tugamba munange, kakati Yesu akkiriza Yesu akusumulemu ekintu kino, kubanga toyinza kukyejjamu anything which is genetic. Kizibu nnyo okuva mu muntu naturally oba medically, tekisoboka. Ne tumusumula abakyala ne tubabuulira nabo ayinza okuba ne genetic anger,
ng'avaako waya ne maama we bwe yali ne jjajjaawe. Kakati awo nawe tumugamba nti mwana gwe Katonda ayagala kwawule ku uniformity eyo, to deliver you from that uniformity, ofune mind of Jesus Christ ey'okwagala, ekisa, buwombeefu. Kakati Yesu bw'ayingira wakati maka ng'aleeta oneness. Okay. Sitaani bw'ayingira he separates, kubanga ye sitaani akolera mu separation, Yesu akolera mu oneness. Akati amaka we tugatandikira, wabaawo ekintu ekimu ng'omuntu osobola mubuulirira n'akyuka, ne wabaawo omulala nga ne bw'olimubuulira cannot, nga yeetaaga mu supernatural power ekintu ekyo muvaamu. Okitegeera sewa? Yes. Tugambe omunywi w'omwenge oyinza omubuulira n'abasomi bamugamba waliwo nze gye bantwala okusabira omusajja mugagga nnyo naye ng'anywa whisky ono w'ebbeeyi. Naye ng'abasawo baamugaana lekerawo ekibumba kyonoonese, lekerawo wine, naye nga tasobola. N'aŋŋamba nti the addiction was too high. Very high. Bamubuulidde abasawo buli muntu abagaa nti ogenda naye nga tasobola kireka. Kati there supernatural power ejjira nti ekitasoboka mu buntu Katonda kyasobola. Ye character wise nagambye nti empisa Katonda zasooka okufaako okukyusibwa. So families should only allow God's presence in Yes, their home, their lives first, then their homes. Nayingira ne mu baana, katulaba abaana bonna balaluse ennaku kubanga n'amaka galaluse. Omwami abamu balabira ku mwami byakola, abalabira ku maama byakola, nabo ne balaluka. Okay. Kati omusajja balaba kitaabwe aleeta abakazi awaka, balaba kitaabwe akola bino na bino, n'abaana ne babononeka. What does the Bible teach about husband and wife separation, divorce, things like that? Bible etugamba God hates divorce. Era takyagalira ddala n'obuno obumu. Isn't there anywhere in the Bible where God supports divorce? Nowhere. I'd supporting her unless it is of fornication. Yes, weyogera Matthew nti okuggyako ogw'obwenzi naye character wise nti oba asozezza munno oba mukyafu kinno, kubanga ye amanya nti ekintu ekirimu eky'obwenzi kyo kintu kinene nnyo, kirimu okufa, kirimu ebintu bingi. Nga Dawudi yatta omusajja lwa bwenzi. Ekyo kikulu. Naye ennaku zino olaba abantu badivorcinga bitaliimu kuyombagana nti ate sikyasobola kubeera n'ono. Ekyo yo Katonda kyayira ddala, kubanga asobola okukyusa mayindi zammwe n'abaddamu ne mukwatagana mufo ky'okugamba nti ono tetukwatagana. Ate nga zikyenjagala nsomese abafumbo nti buli abasajja especially nti buli mukazi aba neki ne character ye n'empisa ye. Bw'oyinza okugoba ono kubanga mukyafu ate n'oleeta omuyombi, n'ogoba omuyombi n'oleeta omubbi n'akubba. Kugamba buli muntu yenna alina character ye unless we are perfected in Christ, nga kujjako Yesu yakukyusizza. Buli muntu yenna alina weakness ye. Pastor, I'm sure you have had one wife. Yes. How do you get to know all the characters of women? Where do you get all the information that you teach about women? You know the women at Mizigo, you know what weaknesses of rich women, you know, weaknesses of teachers, women who are teachers, you know. How do you get to know all that? Akati experience njifuna mu counseling. Abakyala bajja mu counseling bambuulira ebizibu byabwe, abaami nabo ne bajja ne bambuulira ebizibu by'abakyala baabwe. Kugamba ne mmanya ate plus ne Katonda ne naakuwa revelation of everything. Naye ate nze okusinga ennyo nakulira nnyo ku mizigo kubanga natandika kupangisa ku mizigo. Ne ndaba abakazi b'oku mizigo bye bakola. Ate nakulira nalaba ngaba
abakyala bangi n'amaka mangi byebakolanga. I'm not young, I'm very old. Okay. Yes. What if actually people say you may get to an extent where a man is almost killing the wife, the wife is almost killing the husband. You have heard of stories of women poisoning their husbands. You have heard of stories of men cutting their wives into pieces. Why shouldn't such a couple separate? Yes, we follow the Bible, but a situation where people have reached an extent of killing each other, would you still force them to keep together? Sandibaforces naye abantu abo kyembakola. Does the Bible still insist that they should keep together? Yes, Bible egamba nti tebagamba mugamba nti musigale mwekka, naye mu Petero, the Peter, 1 Peter 3:1 something like that, kukira wansi egamba nti ekulagira what to do, negamba nti women submit your husband. Read, kyuka your characters. Nti omusajja naye wanaaba tannaba kukkiriza Yesu Kristo, omusajja ajja kulabira ku mpisa zo naye akyuke akkirize Yesu Kristo. Kugamba ku bombi wateeka okubaawo asooka okugondera Katonda. We're having one challenge. Yes. The big problems have started in your house. Leaders, people who have to tell us Definitely. Tali talina waatya ayingirawo, yayingira mu nyumba ya Yobu, yayingira mu ewa Yesu ng'ayita mu Yuda, n'ayingira naye n'akola ebikolobero. Kugamba sitaani ayingira buli wantu. It is us okumusporting. We thought in your houses the kind of fencing is so strong. Yuda yayitawo okuyingira ewa Yesu n'amulyamu olukwe. Okay. Kugamba sitaani ayitawo buli wantu. What makes a difference? Your response. Yanukula otya sitaani oyo ayingiddewo. Bw'omwanduka ne violence nga mugwa draw. Naye bw'omwandukula ne Yesu obeera muwanguzi. The young people currently, we are the biggest group. I don't know whether I'm still among them. They are the biggest group. Almost 80% of the population in Uganda. Every problem is hitting them on the head. Poverty, unemployment, all the diseases, HIV, TB, what, young people, because they are the biggest number. They are in disarray. There are so many with nothing to do. Somebody said the country has not planned for them. What do you think about the young people in that situation of every problem? And what would be your message to them? Nakati no nga bwe nagambye nti character matters. Omwana oyo afa abeera omuto between 20 and 30. Katonda bw'aggyewa Mukama, Katonda asobola omuteeka mu mature heart. Nze nagenda e London nga nkola ekyeyo n'ensangayo abavubuka bavubuka bagenda okukola ekyeyo, naye nga bw'afuna ssente n'agula BMW gy'atagenda kupakira kuleeta Uganda, n'agisuza ku n'agula zi TV zino ennene baziyita size oba meke ng'emalayo flat emalayo ekisenge kyokka ali mu kalumu kapangisa TV tagenda gisitula gireeta gikomyawo Uganda. Kati bayita omwoyo omuto, n'ofuna akasente, ofunye akasente ku katono n'ogula gundi iPhone ya $3 million. Nze bwe nfuna $5 million nze nga nkuze bwendi nja kugenda wali mu Jomaayi egayaza nga ngulayo kaprotokali ka $5 million. Omuvubuka oyo w'emyaka 2 tasobola kikola. Kakati abaana abo tubasomesa nti much as you, young as you are, ask God to give you a mature heart. Okay. Olowooze ng'omusajja omukulu. Omusajja omukulu tabula amagezi. Era ky'obuddwa nti abaana abato bali awo tebalina kye bakola. Omuntu bw'okula n'ekyo mutabona nti abantu abamu bwe bakula baba tebakyalina maanyi ate gassa mu nkola what they have here. The other group of people. All the problems we are talking about, they are people we vote for to handle. Their things. Yes. Poverty, diseases, corruption. The other day we were having the anti-corruption day and things like that. What is your view about the leadership in our country
at all levels, from LC1 to the president, all those levels. And what would be your message to them? We're going in a new year. Kakati nze njagala okuwa amagezi era neebaza nnyo omukulembeze waffe Museveni kubanga yagenda n'ateerawo abantu emyoga abavubuka abawa ssente naye nga bwegamba nti emyoyo emito abamu bazigulamu bodaboda ne bakuba akatimba bali ne bagitwala n'atakola kintu kiri kinaayimirawo nga ayinza okutandika oba n'alunda embuzi oba n'alunda enkoko oba ekintu ekinaamuwa okulaakulana okulungi naye abamu bazinywamu mwenge waliwo abalala namusanga eyo bisemba buli baabawa ente n'agitunda n'awasaamu omukazi gwe myoyo mitebi gye mbagamba kakati bano abaleaders abali wansi omulimu musajja wattu yagukoze eri waggulu Museveni naye bano abali wansi balemeddwa okusomesa abaana abo omuntu omusajja yenna kuyiiya Katonda akuwookye naye omuntu wabanga alina omutima muto talina kyayiya ekibaawo mu maaso kyayagala n'olwekyo nze nandikubiriza abakulembeze abali wansi basomesa abantu okubeera n'omutima omukulu balowooze ebyekikulu okusinga okulowooza ebyekyana ekito kufuna amasimu ga bbeeyi kuvuga motoka za bbeeyi kwagala bulamu bwa bbeeyi naye ng'ate tannabaako bwe yabadde. Thank you so much, Pastor. Yes. Not only you, but almost all Pentecostal churches have prayers on a daily. What kind of people come for these prayers? Monday, Tuesday, Wednesday, up to Sunday, before Sunday? Do they work? How do you people keep them at church? Definitely. On all those days? Kakati abantu abatera okujja wano most of them, people who are desperate, tebalina mirimu mekanga abaana bavudde mu university amaze emyaka takola mu kifo ky'okugenda bakola eki ng'ajja nga tusaba Katonda nga amusumula amuwa emirimu abakyala abatakola abasobeddwa amaka gabalemeredde abawala abasingo nabo talina mirimu kwegamba abantu abamu bagamba nti olwokubanga bajja wano buli wiiki nti ndowooza ssente zenina mpitirivu naye abantu abajja wano abaavu ddala nga tebalina kye bakola kakati kyova olaba nti we don't have permanent members. Abavuga nti abantu bakuumawo okuva ku makya paka wagiwe. We don't have permanent members. Era oli ayamalawo nga wiiki Mukama ng'amusumula ng'agenda akola bibye ng'abalala bajja era abantu abajja wano abapya baba bangi from all over the country nga bajja ne basumula ne bagenda. Nolwekyo tetubakuumawo nti mulekeraawo okukola mutuulaawo butuuzi. No. Tubakyusa ne bakyusa kakati omuntu amaze okukyusibwa ne bwafuna omulimu mu gavumenti abeera w'amazima akola mazima era nze kyenva nsaba abantu bonna abampulize oba olina kampuni yo tukontakiti tubawa abantu ab'amazima abatajja kubabba abatajja okole buvuyo kubanga bayiga okukola ate ne bayigana n'okubeera abeesigwa mu Katonda. Thank you so much, Pastor Tom Mugera, for the wonderful discussion and the time.